I mean, we started off as the first benchers, and now here we are watching her on the stage. Yes. It feels very emotional. Despite all that, he cracks a lot of PJs. So then that's that. You should listen to her. Yeah. He's coming to your family, so then Bear with it. yes. Probably. Hashtag ini Ujjunabad. Wishing Ini and Ujjwal all the best and happy. Yeah, correct. Congratulations. He's very understanding and a lot more understanding than I am. So in a way, she completes me. So with all the love and care and sacrifice, especially. So I'm lucky to have her. Hi, I'm her uncle, Ini's uncle. We call her Shina at home. But since the day she was born, she has been, twinkle in her eyes. You know, she has been one of the best kids ever known. Always obedient, always first in everything, whether it was studies, extracurricular, painting, dancing, whatsoever. And always friendly. And even as a kid, I still remember she used to take care of little kids in the park, though she could barely could stand up properly and walk straight, you know. Very caring and down to earth and also warm-hearted like hell. And that sometimes is a problem, I guess, in this present world, but that's the way she is. And she never bothered about any of these materialistic things or whatsoever. She always valued relationships more than anything else. And one of the most caring persons I've ever known. Lovable, easily, she mingles like mercury, you know. She's getting married today. And I'm happy for her. She's getting married. पावन जस्तुति पात्र पावन चरित्र रवि सोमवर नेत्र रमणीय गात्र भक्त जन परिपाल भरित शरजाल भुक्ति मुक्ति लीला भूदेव पाल सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में वैभोग में परमेशनुक्त गीत भव जलदि पोत तरणि कुल संजात त्यागराजनुत सीता कल्याण वैभोग में राम कल्याण वैभोग में वैभोग में वैभोग में ಅವಳು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಅವಳು ಚಿಕ್ಕವಳಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ಲು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೀತಿ ಅವಳ ಮೇಲೆ. ದೇವರು ಅವಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿಟ್ಟಿರ್ಲಿ. ಚಿನ್ನ ನನ್ನ ಒಬ್ಬಳು ಮಗಳು. ಅವಳು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಇದು.
ಒಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದೇವರ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅವಳಿಗೆ ನಾನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ, ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅದನ್ನೇ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನನ್ನ ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಎಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನು ಇದರ ಸೂಚನೆ? ನೂರು ವಿಷಯ ಇದ್ದರೂನು ನಿನ್ನದೊಂದೇ ಯೋಚನೆ. ಇಬ್ಬರಲ್ಲ ಒಬ್ಬರೀಗ ನಾನೆನ್ನು ನಿನಗರ್ಪಣೆ. ನೀನಾದೇನಾ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಈ ಜೀವನ. ನೀನಾದೇನಾ